Si te detienes un momento y estudias un mapa de Europa Oriental, no la version filtrada a través de consignas, titulares o discursos patrióticos, sino la forma real del territorio, comienzas a percibir una historia que no tenía por qué desarrollarse de esta manera. Debajo del ruido mediático, el conflicto en Ucrania ha estado avance, ando hacia un capítulo final que cualquier persona con los pies en la tierra podía ver aproximarse. El verdadero punto de inflexión, el instante en que toda la trayectoria de la guerra quedara decidida, no descansa en los trincheras del Donbass, sino en los costas del Mar Negro, en una ciudad cuyo destino determinará el destino de toda la nación. Odessa. Durante casi 2 años, los estrategas políticos en Washington y Londres han repetido un guión diseñado para tranquilizar a sus propias poblaciones afirmaciones sobre un estancamiento, sobre un progreso lento pero constante, sobre contraofensivas que solo necesitaban un cargamento más de armamento avanzado para cambiar el rumbo. Hablaban como si la guerra moderna fuera una especie de rompecabezas. Don suficiente tecnología occidental pudiera sobreescribir la geografía, la demografía y la disminución de efectivos militares. Pero mientras la atención permanece fija en pueblos destruidos en el este, la verdadera vulnerabilidad, el punto de presión decisivo isha hacia el sur, lo que está ocurriendo ahora es el escenario de pesadilla que generaciones de estrategas intentaron evitar. Esto no es simplemente una derrota en el campo de batalla, es el desmoronamiento de Ucrania como Estado funcional. Sino de esa, el país queda sin salida al mar, dependiente de la ayuda occidental para sobrevivir y despojado de su arteria económica vital. Esa sombría comprensión está finalmente atravesando el optimismo en Washington y Bruselas. A puerta cerrada, el tono ha cambiado de la confianza a una alarma silenciosa. Los funcionarios entienden que una vez que Odessa caiga, la guerra efectivamente habrá terminado y la visión geopolítica más amplia detrás de ella colapsará con ella. Para comprender cómo llegamos a este momento, tenemos que elegirnos de los argumentos sobre moralidad y ideología. Las grandes potencias no siguen por valores abstractos, siguen patrones predecibles moldeados por la geografía y la supervivencia. Este conflicto no es democracia contra autocracia. A pesar de las narrativas reconfortantes elaboradas por los portavoces occidentales, se trata de la estructura de la seguridad regional y las reglas inmutables que definen cómo se comportan las grandes potencias. Durante siglos, la estrategia rusa ha girado en torno a un objetivo principal, el acceso a puertos de aguas cálidas. En un mapa se vuelve evidente por que puertos como Odessa no son meramente ciudades, son líneas vitales, puertas a través de los cuales fluyen el grano, el acero y la energía. Son pulmones económicos, perder acceso a ellos es asfixiante, asegurarlos es existencial. Desde los tiempos de Pedro el Grande, Rusia buscó el Mar Negro no por vanidad, sino por necesidad. Es la diferencia entre ser una potencia continental y una potencia global. Dada esta realidad, la idea de que Moscú permitiría que Odessa, una ciudad fundada y desarrollada bajo administración rusa, se convirtiera en un centro naval de la OTAN, siempre fue poco realista. Esperar lo contrario no era estrategia, era negación. Sin embargo, esta fue la visión que los responsables políticos occidentales adoptaron. Expandieron su presencia militar hacia las fronteras de Rusia y luego expresaron sorpresa cuando Moscú reaccionó exactamente como las grandes potencias siempre reaccionan cuando se sienten amenazadas en sus alrededores inmediatos.
La hipocresía incrustada en la respuesta occidental se vuelve clara cuando se compara con la propia doctrina de Estados Unidos. Los estadounidenses crecen aprendiendo sobre la doctrina Monroe, que afirma que ninguna potencia rival puede establecer presencia militar en el hemisferio occidental. Cuando la Unión Soviética colocó misiles en Cuba, Estados Unidos no convocó una conferencia ni publicó una declaración enérgica, bloqueó la isla y se preparó para una guerra nuclear. Eso es lo que hacen las grandes potencias cuando se sienten acorraladas. Sin embargo, cuando Rusia aplica la misma lógica a su propia frontera, una que lleva un peso histórico y estratégico mucho más profundo, Occidente lo llama agresión no provocada. Esto no es solo una inconsistencia moral, es una lectura fundamentalmente errónea de cómo funciona el poder. Durante décadas, Washington operó bajo la creencia de que la historia había terminado, que su autoridad era incuestionable y que podía remodelar el mundo a voluntad. Pero la caída de Odesza señalara el fin de esa ilusión, exponiendo los límites de la influencia estadounidense de una manera que no puede ser disimulada con comunicados de prensa o discursos. El colapso de esa ilusión se vuelve aún más claro cuando examinamos que inevitable fue todo este desastre en su momento. Hubo un momento, no hace mucho tiempo, en que una Ucrania neutral posicionada como puente entre este y este podría haber existido pacífica y prósperamente, pero la neutralidad nunca fue aceptable para los acuerdos de la estrategia occidental. Querían alineación total, integración completa en la órbita de la OTAN, y la transformación de Ucrania en una plataforma de operaciones avanzada dirigida a contener a Rusia. Al perseguir esta visión maximalista, garantizaron el mismo resultado que ahora temen, la fragmentación de Ucrania y la pérdida de su ancla marítima. Al rechazar la diplomacia y insistir en que Ucrania renunciara a su rol como Estado tapón, los líderes occidentales se encerraron en una posición donde el compromiso se volvió sinónimo de derrota. Mientras armaban a Kiev con misiles cada vez más avanzados, capaces de golpear profundamente en territorio ruso y atacar activos navales en el Mar Negro, dijeron a Moscú con una sola conclusión estratégica. La línea costera de Ucrania no podía permanecer en manos hostiles. La lógica era dura pero consistente. Si Odesza permanecía bajo control ucraniano, entonces la OTAN, por extensión, eventualmente la controlaría también. Eso, a ojos de Rusia era intolerable. Este es el dilema de seguridad en su forma más cruda. Cuanto más intento Occidente fortalecer a Ucrania, más la desestabilizó. Cada nuevo cargamento de armas, cada expansión del intercambio de inteligencia, cada negativa a negociar endureció la determinación de Rusia, lo que estaba destinado a proteger a Ucrania. En cambio, aseguró que su territorio más vital se convirtiera en el objetivo principal de una guerra que no podía ganar. Mientras las fuerzas rusas avanzan constantemente hacia la costa, esa dinámica es ahora imposible de ignorar. La estrategia de Occidente no salvó a Ucrania, aceleró su desmembramiento. Esta inminente ofensiva hacia Odesza también expone una verdad más profunda sobre el poder global. Estados Unidos ya no puede mal y resultados simplemente a través de presión financiera o ayuda militar.
Al principio del conflicto, los gobiernos occidentales prometieron que la economía rusa colapsaría en semanas bajo el peso de sanciones sin precedentes, predijeron que el rublo se desplomaría, que la inflación se dispararía y que el descontento público amenazaría la estabilidad del Kremlin. Nada de eso sucedió. En cambio, Rusia se adaptó, redirigió sus redes comerciales, fortaleció lazos con el sur global y reequipó su base industrial para la guerra. Mientras tanto, Occidente agotó sus propias reservas de municiones y equipamiento, drenando existencias más rápido de lo que podían ser repuestas. La creencia de que la guerra económica por sí sola puede derrotar a una gran potencia basada en materias primas ha demostrado estar obsoleta. La influencia estratégica de América una vez estuvo arraigada en su capacidad de remodelar paisajes económicos con facilidad, pero esa era se está desvaneciendo. Hoy es Rusia, no Estados Unidos, quien demuestra resiliencia industrial, producción constante y la capacidad de librar un conflicto prolongado. Odessa, por lo tanto, no es solo un objetivo militar, es un símbolo. Su caída marcará el momento en que el mundo se da cuenta de que el poder duro, no las herramientas financieras ni los eslóganes diplomáticos, todavía define la geopolítica. Las naciones del sur global ya han percibido estos vientos cambiantes. Observan cómo los intentos de Washington de aislar a Rusia han aislado, en cambio, al occidente de los mercados emergentes. Ven que las sanciones se han convertido menos en un elemento disuasorio y más en un incentivo para que los países busquen sistemas financieros alternativos. Y mientras se forman nuevas asociaciones entre Rusia, China, India y otros, Estados Unidos se encuentra enfrentando un mundo multipolar para el que no se preparó. Este cambio no es teórico, está remodelando la arquitectura del comercio global, la energía y la seguridad. La caída de Odessa acelerará esta transición sirviendo como prueba innegable de que la influencia estadounidense, aunque todavía formidable, ya no es absoluta. La era en que Washington podía imponer su voluntad sin cuestión, está terminando reemplazada por un paisaje más competitivo y impredecible, donde múltiples centros de poder coexisten. Y en esta nueva realidad, las decisiones tomadas por los líderes occidentales durante la última década están dando sus frutos amargos. Mientras el mapa cambia y Ucrania se acerca más a convertirse en un remanente sin literal, las consecuencias de ignorar las realidades geopolíticas se vuelven dolorosamente claras. Occidente creyó que podía imponer resultados sin abordar las preocupaciones de seguridad fundamentales de un vecino importante con armas nucleares. Esa suposición ahora se está derrumbando bajo el peso de los acontecimientos sobre el terreno, y Odessa es la bisagra sobre la cual gira toda la historia. La bisagra es crítica porque Odessa define no solo el futuro económico de Ucrania, sino la credibilidad del proyecto estratégico occidental. Sin acceso al mar, Ucrania está condenada a una dependencia permanente dependiente de la ayuda extranjera para sostener su presupuesto, su infraestructura e incluso sus importaciones básicas. Cada responsable político en Washington y Bruselas entiende esto, aunque pocos se atreven a decirlo públicamente. Una Ucrania sin salida al mar es una Ucrania debilitada, una que no puede trazar su propio rumbo ni mantener una soberanía significativa. Sin embargo, es el resultado creado por los mismos poderes que afirman defenderla. La tragedia más profunda es que la insistencia de Occidente en la escalada
Desde las sanciones hasta las entregas de armas, no simplemente follow en dissuadir a Rusia, endureció la determinación de Rusia. Lo que los estrategas occidentales malinterpretaron es que Rusia pers ib el Mar Negro no como un interés periférico, sino como el corazón de su arquitectura de seguridad nacional. Cuanto más intento Occidente estrechar su influencia alrededor de esa región, más Moscú cambió de objetivos limitados a objetivos maximalistas, lo que comenzó como una campaña para asegurar el Donbass y procha Crimea evolucionó hacia una misión para apoderarse de toda la costa. Odessa no es optional para Rusia, es esencial. Aquí es donde los límites del poder estadounidense vuelven innegables. La maquinaria de coerción occidental, sanciones, aislamiento financiero, prisión diplomática, fue diseñada para un mundo donde Estados Unidos no enfrentaba ningún competidor par. Pero el panorama global ha cambiado, las sanciones que una vez paralizaron economías de tamaño medio ahora fallan contra naciones con recursos naturales profundos y opciones comerciales diversificadas. Rusia, con su vasta reserva de energía, minerales y producción agrícola, se siente en el centro de cadenas de suministro que el mundo necesita. Castigar a tal nación no es tan simple como cortar el acceso al crédito. No puede sancionar el petróleo para que salga del suelo o el trigo para que salga de la tierra. En cambio, las sanciones rebotaron. Europa, privada de energía rusa barata, enfrentó costos crecientes y desindustrialización. Los precios del gas se dispararon, la manufactura se contrajo y países, una vez conocidos por su eficiencia industrial, se encontraron luchando por mantenerse competitivos. Mientras tanto, Rusia giró hacia el este, integrándose más profundamente con China, India y Medio Oriente. Las mismas herramientas destinadas a aislar a Moscú, en cambio, aceleraron el cambio global, lejos de la dominación económica occidental. Mientras las economías occidentales se tensaban bajo los choques energéticos y la inflación, Rusia reconstruyó su capacidad de producción bélica. Sus fábricas produjeron municiones y drones a escalas que la OTAN no podía igualar. Su economía resistió la tormenta mucho mejor de lo previsto, revelando una verdad dura. El modelo occidental construido sobre el apalancamiento financiero y las cadenas de suministro globalizadas es vulnerable cuando se enfrenta a un adversario rico en recursos y industrialmente movilizado. Esta revelación está alterando los cálculos estratégicos en todo el mundo, lo que nos lleva de vuelta a Odessa. La lucha por esta ciudad es más que un concurso militar. Es la prueba final de si la estrategia occidental puede entregar resultados tangibles. Si Rusia toma Odessa, a pesar de miles de millones de dólares en ayuda occidental, a pesar de los sanciones, a pesar del aislamiento diplomático, entonces todo el enfoque de Occidente hacia el conflicto quedará expuesto como ineficaz. El resultado reverberará mucho más allá de Ucrania. Las naciones en África, Asia y América Latina ya están observando con mayor interés reevaluando alianzas y cuestionando si Estados Unidos todavía puede garantizar resultados de seguridad. Este cambio es visible en la creciente confianza de las naciones BRICS, que ven el orden occidental tensándose bajo sus propias contradicciones. Reconocen que la capacidad de Washington para moldear eventos globales a través de la dominación financiera se ha debilitado.
Surgimiento de sistemas de pago alternativos, el comercio bilateral en mundos locales y las instituciones multipolares en expansión reflejan una creencia creciente de que Occidente ya no tiene el monopolio de la influencia global y cada kilómetro que Rusia avanza hacia Odessa refusa esa creencia. Si estás disfrutando de este análisis y quieres seguir informado sobre estos temas cruciales que están transformando el orden mundial, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Dale like a este video y díganos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido de calidad sobre los eventos que están moldando nuestro futuro. La negativa de Occidente en negociar temprano en el conflicto, alimentada por una sobreestimación de su propio apalancamiento, preparó el escenario para la crisis actual. Lo que se enmarcó como una postura de principios se convirtió en un error de cálculo estratégico. Al alentar a Ucrania a rechazar compromisos diplomáticos y al inundar la región con armas, los líderes occidentales garantizaron que la guerra escalaría de maneras que Kiev nunca podría sostener. Ahora, mientras Rusia se acerca a la costa, las consecuencias de esas decisiones son inevitables. Al final, la batalla por Odessa simboliza un colapso más amplio de las suposiciones estratégicas occidentales. El poder no se ejerce a través de la retórica o los llamamientos morales, está fundamentado en la capacidad material, la realidad geográfica y la voluntad de soportar dificultades. Rusia ha demostrado los tres. Occidente, en contraste, ha confiado en narrativas y prisión económica que ya no tienen peso decisivo. Y mientras la línea costera se encoge y las opciones de Ucrania se reducen, el fracaso de ese enfoque se vuelve imposible de ocultar. Este fracaso no es meramente estratégico, también es profundamente moral. Mientras los líderes occidentales presentan sus acciones como apoyo de principios a la democracia, el patrón, a través de múltiples conflictos, cuenta una historia diferente. Estados Unidos no nota nations, los USA como herramientas en luchas geopolíticas más amplias. Una vez que esas herramientas ya no son útiles, si los deja colapsar bajo el peso de instituciones destrozadas y promesas rotas. Hemos visto esto desarrollarse repetidamente durante las últimas décadas y Ucrania ahora se une a esa larga lista. A Irak se le prometió liberación, en cambio fue sumergido en el caos, su estado desmantelado, su sociedad destrozada. La retórica de la libertad ocultó una estrategia arraigada en la proyección de poder, no en la construcción de naciones. Libia fue la siguiente, una vez la nación más próspera de África, transformada en un estado fallido donde el orden básico colapsó y el tráfico de personas floreció. La intervención se vistió con lenguaje humanitario, pero sus consecuencias expusieron las prioridades reales en juego. Y luego vino Siria, donde Occidente vertió armas en manos de facciones que apenas comprendía, alimentando un conflicto que desplazó a millones. Estos no fueron errores aislados, fueron síntomas de una doctrina centrada en el oportunismo en lugar de la estabilidad. Ucrania tristem encaja en el mismo patrón. Los líderes occidentales alentaron a Kiev a abandonar la neutralidad, a creer que la integración completa con la OTAN no solo era posible, sino inevitable. Instaron al gobierno a adoptar posiciones de línea dura que garantizaban la confrontación. Todo mientras implicaban un apoyo inquebrantable. Pero cuando el conflicto escaló hasta el punto de supervivencia nacional, los aliados de Ucrania demostraron ser mucho menos capaces de lo que sus promesas sugerían.
A pesar de niveles, sin precedentes de ayuda y inteligencia, Occidente no pudo prevenir el deterioro estratégico que ahora se está desarrollando. El resultado es una nación sostenida únicamente por dinero y equipamiento extranjero, su población agotada y su territorio escapándose pieza por pieza. Ucrania se ha convertido efectivamente en un estado dependiente, incapaz de actuar sin dirección externa o sobrevivir sin financiamiento externo. Este no es el camino hacia la soberanía, es el camino hacia una fragilidad prolongada. La tragedia se agrava por el hecho de que muchos ucranianos genuinamente creen los ganancias que se les dirán. Confiaron en que Occidente igualaría su retórica con apoyo real y duradero, pero la geopolítica no opera con sentimiento, opera con capacidad, interés propio y límites. Esos límites son ahora visibles en el pánico que reverbera a través de las instituciones occidentales. Mientras las fuerzas rusas se posicionan para el empuje final hacia Odessa, los responsables políticos enfrentan un dilema para el cual no tienen buenas respuestas. La escalada arrisca desencadenar un conflicto más amplio para el que no están equipados para luchar. La moderación revela la debilidad que han pasado años negando. Cualquiera de las opciones socava los cimientos del marco de seguridad occidental. La caída de Odessa demostraría que a pesar de sus alianzas militares y ventajas tecnológicas, Occidente no pudo entregar el resultado que prometió. Esta comprensión está ondulando a través del sistema internacional. Los países del sur global, largamente presionados para alinearse con posiciones occidentales, están reevaluando sus estrategias. Ven la brecha cada vez mayor entre la retórica occidental y la capacidad occidental. Observan que Rusia, a pesar de ser objetivo del régimen de sanciones más extenso de la historia moderna, no ha colapsado, sino que se ha adaptado. Ven a China expandiendo su influencia sin disparar un tiro. Ven centros de poder alternativos emergiendo y se están ajustando en consecuencia. El mundo ya no está moldado solo por las preferencias occidentales. Mientras tanto, los costos del enfoque de Occidente se sienten en casa. La inflación, la escasez de energía y el declive industrial son consecuencias directas de decisiones tomadas en pos de un proyecto geopolítico que ahora está fallando. Los ciudadanos de toda Europa están pagando precios más altos y enfrentando perspectivas económicas disminuidas porque sus líderes juzgaron mal la durabilidad de su propia influencia. El esfuerzo por debilitar a Rusia ha expuesto vulnerabilidades estructurales en el propio modelo económico occidental. Odessa, por lo tanto, es más que un campo de batalla. Es el punto donde cotas de extralimitación estratégica colisionan con la realidad del poder limitado. Si la ciudad que confirmara que las herramientas más poderosas de Occidente, sanciones, alianzas y control narrativo no pueden anular las restricciones geopolíticas fundamentales. Y mientras el conflicto entra en esta fase decisiva, el mundo occidental debe confrontar una dura verdad. Sus suposiciones sobre el liderazgo global ya no coinciden con el mundo tal como existe hoy. Hoy esas suposiciones están siendo desmanteladas en tiempo real. El surgimiento de una nueva alineación geopolítica, una forjada no por ideología, sino por necesidad estratégica, ha remodelado el panorama global de maneras que los líderes occidentales nunca anticiparon. Al tratar a Rusia como un adversario a ser estrangulado económicamente y aislado políticamente, Occidente inadvertidamente impulsó a Moscú hacia una coordinación más profunda con Beijing,
tiran e incluso Pyongyang. Lo que una vez fu un grupo de estados vagamente conectados ha evolucionado hacia una red de intereses, recursos y capacidades compartidas, un contrapeso al poder occidental que crece más fuerte con cada paso en falso que Washington da. Esta consolidación no es teórica, es observable en flujos comerciales, cooperación militar y posturas diplomáticas en todo el globo. China y Rusia, una vez socios cautelosos, ahora operan casi al unísono. Sus economías se complementan entre sí. Rusia suministra energía y materias primas. China proporciona capacidad industrial y manufactura avanzada. Iran contribuye capacidades asimétricas desde tecnología de drones hasta influencia regional, mientras que Corea del Norte ofrece munitions y experiencia en misiles. Juntos forman una coalición que desafía las suposiciones occidentales sobre el apalancamiento, la disuasión y la dominación. Lo que es que esta nueva alineación sea tan efectiva es su dependencia de la asimetría, mientras Estados Unidos invierte en hardware militar de alto costo, sus adversarios invierten en formas de neutralizar ese hardware. Mientras Washington mide el poder en grupos de portaaviones y presupuestos de defensa, sus rivals miden el poder en recursos, producción y paciencia estratégica. Y mientras los líderes occidentales enmarcan los conflictos en términos morales, sus oponentes los enmarcan en términos de supervivencia y oportunidad. Esta diferencia en enfoque se ha vuelto evidente mientras el conflicto ucraniano se prolonga. Considera los puntos de presión económica global que ahora están emergiendo. China ya ha restringido las exportaciones de minerales esenciales como el galio y el germanio, que son cruciales para semiconductors y sistemas militares avanzados. Esto no fue un acto de agresión, sino una demostración de apalancamiento, un recordatorio de que controlar los componentes básicos de la tecnología moderna puede ser más poderoso que desplegar armamento avanzado. Rusia, por su parte, ha convertido en armas los elementos y el combustible, perturbando los mercados globales y revelando la dependencia que muchas naciones tienen de sus materias primas. Occidente intentó amenazar a Rusia con el colapso financiero. Rusia respondió amenazando al mundo con escasez física. Esta es la esencia de la asimetría moderna, un cambio de la confrontación militar a la competencia sistémica, y en ese dominio, Occidente está descubriendo vulnerabilidades que nunca reconoció. El conflicto en Ucrania ha drenado los arsenales occidentales a niveles alarmantes. Las existencias de misiles, proyectiles de artillería y vehículos blindados se han agotado mucho más rápido de lo que pueden ser reemplazados. Los planificadores militares admiten en privado que si otro conflicto importante estelara, especialmente en el Pacífico, Occidente tendría dificultades para sostener operaciones por más de un breve periodo. La guerra diseñada para debilitar a Rusia ha expuesto en cambio la fragilidad de las cadenas de suministro y las industrias de defensa occidentales. Mientras tanto, estas tensiones se propagan hacia la economía global. Las cadenas de suministro, que una vez funcionaron sin problemas, ahora enfrentan imprevisibilidad. Las rutas marítimas están amenazadas por la inestabilidad regional. La inflación sigue siendo persistente y la era posterior a la Guerra Fría de bienes baratos y energía abundante ha terminado. Los consumidores occidentales enfrentan costos crecientes, no debido a interrupciones temporales, sino debido a cambios estructurales impulsados por la fragmentación geopolítica. La búsqueda de dominación en el extranjero se ha traducido en dificultades económicas en casa. Este cambio también está transformando la diplomacia.
Los nations que una vez se vieron obligadas a alinearse con los preferencias occidentales, ahora ven alternativas. Países de toda África, América Latina y Asia están cerrando nuevos acuerdos con Beijing y Moscú, buscando inversión, energía y seguridad, sin las condiciones políticas, a menudo adjuntas a las asociaciones occidentales. Están votando cada vez más independientemente en foros globales, ignorando la presión de Washington y Bruselas. La idea de una comunidad internacional unificada ya no refleja la realidad global. En cambio, están emergiendo múltiples bloques, cada uno con su propia visión del orden. En este entorno, la batalla por Odessa se convierte en un símbolo no solo del destino de Ucrania, sino del orden mundial cambiante en sí. Si Rusia tiene éxito en capturar la ciudad, enviará un mensaje mucho más allá del Mar Negro, que los ganancias estadounidenses, una vez vistas como inquebrantables, ya no determinan los resultados, que la dominación occidental puede ser desafiada y superada, y que el equilibrio global de poder se ha desplazado decisivamente hacia la multipolaridad. Y mientras estas dinámicas se desarrollan, los líderes occidentales quedan luchando con sus propios errores de cálculo, incapaces de revertir el curso, incapaces de entregar la victoria y incapaces de confrontar las consecuencias de una estrategia construida sobre suposiciones obsoletas. Esas suposiciones obsoletas están colisionando con una realidad que los responsables políticos occidentales ya no pueden escapar. Mientras el mundo observa a las fuerzas rusas acercarse más a Odessa, el significado simbólico de este momento se vuelve imposible de ignorar. Representa no simplemente un cambio en las fronteras, sino un cambio en la confianza global, un reconocimiento de que el sistema internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial está dando paso a algo mucho menos predecible. La caída de Odessa demostraría que el poder duro, la geografía y el control de recursos todavía gobiernan los asuntos internacionales, independientemente de quien apasión. Además, los líderes occidentales insisten en lo contrario. Es en este contexto que el declive de la primacía estadounidense convierte en algo más que un argumento académico. Durante décadas, Washington confió en su inigualable fortaleza económica, su presencia militar global y el poder del dólar para moldear resultados. Pero el conflicto ucraniano ha revelado límites en los tres. Los sanciones financieras fallaron contra Rusia. La ayuda militar, sin importar cuán sustancial, fue incapaz de cambiar la trayectoria de la guerra. Y la dominación, una vez incuestionada del dólar, ahora enfrenta alternativas creíbles, imaginando en todo el mundo en desarrollo. Estas tendencias estaban años en gestación, pero Odessa es el momento cuando convergen en una sola narrativa innegable. La era unipolar está terminando. Para Ucrania, las consecuencias son inmediatas y devastadoras. Perder Odessa significa perder acceso al mar, las rutas de navegación y el latido económico de la nación. Significa volverse dependiente de la ayuda occidental por generaciones con poca esperanza de reconstruir una economía independiente. Significa que la visión de Ucrania como un puente estable y próspero entre este y oeste ha sido reemplazada por la realidad de un estado fragmentado, definido por intereses externos. Y esto sucedió no porque Ucrania careciera de coraje o resiliencia, sino porque las promesas que se le hicieron nunca fueron igualadas por las capacidades necesarias para cumplirlas.
Para Occidente, las consecuencias se extienden mucho más a la de Ucrania. Los aliados miraron la caída de Odessa, y cuestionaron la confiabilidad de los compromisos estadounidenses. Los países que una vez dependieron de la protección de Estados Unidos comenzaron a considerar arreglos alternativos, incluyendo programas nucleares propios. El ser global y escéptico de las intenciones occidentales, vera confirmación de que el orden basado en reglas se aplica solo cuando es conveniente. La percepción del declive occidental se acelerará no debido a la propaganda, sino debido a fracasos demostrables sobre el terreno. Y mientras estas percepciones cambian, los prisioneros internacionales dentro de las sociedades occidentales crecerán. Los ciudadanos preguntarán por qué los precios de la energía siguen altos, por qué las industrias continúan fallando, por qué la inflación persiste, y por qué vastas sumas de dinero se gastarán en una guerra que no remedió nada a su favor. Cuestionarán las prioridades de un liderazgo que comprometió recursos en el extranjero mientras permite que los desafíos domésticos se profundizaran. De esta manera, los reveses geopolíticos en el extranjero alimentaron la inestabilidad política en casa, creando un ciclo de retroalimentación que debilita aún más la capacidad de Occidente de proyectar poder. Odessa entonces se convierte en un punto de inflexión no solo para Ucrania o Rusia, sino para todo el orden global. Es el momento cuando la retórica cede ante la realidad, cuando los narrativos colapsan bajo el peso de los eventos en desarrollo. Occidente creo que podía redibujar el panorama estratégico sin tener en cuenta los intereses de otras grandes potencias. Creo que las sanciones y la diplomacia podían reemplazar los fundamentos materiales de la influencia. Creo que la historia había superado la era de la política de grandes potencias, o se demuestra que todas esas creencias eran ilusiones. Sin embargo, este momento también presenta una elección. Estados Unidos puede adaptarse al nuevo entorno multipolar, aceptando un papel reducido, pero aún significativo en los asuntos globales, puede priorizar la renovación interna, fortalecer su economía y enfocarse en la cooperación genuina en lugar de cruzadas ideológicas. O puede continuar por un camino de escalada y negación, redoblar estrategias que ya no funcionan y arriscar una inestabilidad aún mayor. La bifurcación en el camino es clara, pero la dirección sigue siendo incierta. Para aquellos que buscan entender el mundo más allá de los eslóganes y las frases hechas, este conflicto ofrece una lección dura. El poder no se determina por la retórica, sino por la capacidad. La influencia no se mancha por la afirmación, sino por los resultados. Y el liderazgo global no puede sostenerse ignorando los límites del propio alcance. Mientras el mundo avanza hacia un nuevo equilibrio, comprender estas dinámicas se vuelve esencial. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, dar like y compartirlo con quienes crees que necesitan escuchar esta perspectiva. Queremos saber tu opinión. Una vez que Odessa caiga y Ucrania se quede sin salida al mar. ¿Crees que Occidente continuará apoyando la guerra o cambiarán silenciosamente la narrativa y darán un paso atrás? Y con el surgimiento de los BRICS y el debilitamiento del dólar, estamos presenciando el comienzo de una nueva era global. Díganos tus comentarios abajo y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Tu participación es muy importante para nosotros. Gracias por ver y hasta el próximo.